This is more the prescription for how to deal with the world. What are the forces at play in the world today? A question that remains unanswered by those entrusted to communicate to us the truth. Yet, we ourselves fall short from attaining it, not for lack of access, but because of an unbroken fear that has obscured our vision. They stand as heroes, but in fact are our destroyers, operating behind the shadows of a grand scheme larger than the destruction they themselves conceive. The goal is imperial domination, and only few have risen against them. The goal is total control in a situation where their own cause is defeating them. The world, stock prices fell like the goal dominoes. Comes from no nation, but an outside force that has taken them hostage. Who their players are, we must know now if we are to defeat them. Yet the question remains, will we do so in time, before it becomes too late for yourselves, for your family, your children, and civilization? This is the true story of Syria. Took so many innocent lives, children, women, and men. This was an appalling crime, and the Security Council has rightly condemned it. The public mind has been drowned out by shouts from the Western sphere of influence, led by former British Prime Minister Tony Blair's doctrine of responsibility to protect, with complicity from the U.S. governments of George W. Bush, continued by President Barack Obama. Hoisting the flag of humanitarian intervention, the U.S., with obscure evidence provided by Tony Blair's British government in 2003, invaded Iraq. The people of foreign lands brought about the international military involvement in the war in Libya and dictatorial regime, which in fact most of them were, was provided, U.S. constitutional laws violated, all in the name of toppling dictatorial regimes. But I think even if you look back now, it was better to deal with this threat, to deal with it, to remove him from office, and I do genuinely believe that the world is safer as a result. I believe he threatened. It is under this scope by which we are to examine what occurred in Hula, Syria, May 25th. Для нас совершенно не является главным, кто является peace plan, since he was appointed UN Arab League peace envoy to Syria in late February, determined with conclusive evidence what had actually happened in the brutal events of May 25th. Russia called an emergency session of the United Nations Security Council 2 days later. Musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra. Y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además,
esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. No da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está Deraa, ¿no?, aquí, Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia.